very grateful for the opportunity to be able to help. To see you again.
See you over there. Three. How close is it? At the front of the car. Say quickly, I have to. What flowers? Yes, yes, it's in the boot. I'll sit on the floor. Do you want to tell something to Sangeet, the land and all that? You want to inform him? Just that this is where we are trying to develop
an ashram. It's only the beginning. We've only done the foundation. We want him to bless it and also to plant a mango tree. How big is the area of the ashram? About 16 plots. The plot is about 100 by 80. 100 by 80 feet. Goes right up to, you see where that hut is, up to where this structure is. And it goes almost to where the blocks are, straight down there. ये जगह है जी जहाँ इन्होंने आश्रम बनाना है। तकरीबन 16 प्लॉट है, हर प्लॉट है 100 फुट बाई 80 फुट। ये वो जो सामने मकान दिख रहे हैं ना जी, वहाँ तक है जगह, वहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर पीछे थोड़ी पीछे यहाँ पे, और यहाँ पे एक मकान बनेगा। यहाँ ट्रेन खड़ा ना जी, यहाँ तक है, ये बाउंड्री यहाँ पे। तकरीबन ये होगी 5 किले होंगे। So this foundation is, what are you going to build here on this? ये सत्संग हॉल बनेगा यहाँ पे नींव में। और आपके लिए मकान इधर बनाएगा। एक दरख्त लगाना है, पौधा लगाना है, थोड़ा बहुत तो माइक एक ही है, माइक ठीक है, एक ही है ना, फिर मैं थोड़ा कर लिया, या मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा साहब कृपाल ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋੜਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई पवित्र तो पवित्र, अमोल तो अमोल कोई वस्तु है, वो शब्द नाम की कमाई है। परमात्मा की भक्ति ही अमोल धन है। सच्चा सुख सच्ची इज्जत दिए दाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की नाशक है। लेकिन असी इस भगती के धन अपने आप पा नहीं सकते जिन्ना चिकर असी ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਇਨ ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਇੰਦਾ। ਕਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है सत्संग का बनाना। और मैं आशा करता है जो आशा रख के आप लोग प्यार नाल भरोसे नाल सत्संग हाल सत्संग घर बना रहे हो, इसी तरह ही इसे उत्साह ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਬਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗों ने जो भी आशा रख के श्रद्धा रख के परमात्मा कृपाल की याद ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। I bow down at the feet of my beloved Lords Savan and Kirpal, and I am very grateful to them for showering so much grace upon us. You know that collecting the souls from all different corners of the world, our beloved Lord made all of us sit together in His name and in His remembrance. So I am very grateful to our Lords for showering so much grace upon us. You know that in this world, if there is anything worth collecting, it is the wealth of the meditation of the Shabad Naam. It is the most precious thing, and it is the only thing which can remove all our pains and afflictions. We cannot collect this spiritual wealth, the wealth of the meditation of the Shabad Naam, by any other means other than by falling at the feet of our beloved Master. It cannot be bought, it cannot be conquered, it cannot be had by any other means. The only way to realize and to collect the wealth of the meditation of Shabad Naam is by going in the company of Him who Himself has collected this wealth and who Himself has become the form of the Shabad Naam. The beloveds of gods, the saints and Mahatmas, the perfect masters, are not greater than God Almighty, but indeed they are the beloved children of God Almighty, and whatever they want, God Almighty does for them. Because you know that an obedient child, a good son, can make his father do anything. In that way, since the beloved saints and the masters, they are the beloved children, they are the dear children of God, and they have tied God Almighty in the chains of their love. That is why whatever they want, God Almighty does for them. So that is why, even though they are not greater than God Almighty, but still they can make God work as they might wish. So we are very fortunate ones that God Almighty has been very gracious upon us, and He has brought us at the feet of our beloved Lords Savan and Kirpal, and they have given us this secret of the Shabad Naam, and they are making us do the devotion of Lord. I am very glad to come and be with all of you. I am very glad to visit your country, and I am very pleased to see all of you. Many years ago when I came here, I saw this country, and now I am happier to see this country becoming prosperous. I see that on the worldly level, materially, things have improved a lot, and it looks more prosperous, it looks more much better, and I hope that spiritually also all of you will do much better, and you will do your meditations, because as I said earlier, meditation of the Shabad Naam is the only thing which we can call as our very own, and that is the only thing which we can take along with us when we leave this plane. So I am very grateful to my beloved Lord Kirpal, who has sent me over here, and I am very glad to see all of you here. And also I am very happy to visit this place. I am very happy that all of you are working very hard and are making this place as an ashram. I hope that all of you will work wholeheartedly
and lovingly and with all your cooperation and working very hard, you will make this place as you have desired for. Always remember the purpose of making this place as an ashram, and always keep doing that. This place is made, or this place is going to be made for the benefit of our soul, because you know that when we are in our homes in the world, we do not get much time and opportunity to devote ourselves to the meditation and to the remembrance of the master. So such kind of places are made where we can withdraw from our homes, and we can leave our homes for some time and come to these kind of places and devote ourselves to the spiritual work, the work which our beloved Lord has given to us. So I hope that whenever you will come here, you will always remember the purpose for which this place is going to be made, and you will always do that. So once again, I congratulate all of you for having this beautiful piece of land, and I hope that with the grace of beloved Lord Kirpal, everything will be done as you have desired, and this place will be made for all of your benefit. Guru Nanak Sahib had said that whatever the master wants, he makes God Almighty do. So I hope that just like you have had the desire of making this place in the remembrance in the name of beloved Lord, he will also help you with all his strength, with all his grace, to make this place become a reality. So once again, I would like to thank all of you to come here, and I am very grateful to my beloved Lord who has given me an opportunity to see all of you and to come here to do your seva. There? We can walk. तुर के जाना पड़ेगा. Please be quiet. Please be quiet. More back, more.
We have one more. It's there. One is not. We have one more. Just go and open it up. One is here. Sorry. Okay. Where is it? It's here. Just stand back. Please move a little back. Okay, let's make get some more for the space. cameraman. Yeah, please move back. Now, please, let's have some way. Please, open up, please. Yes, sir. I'm here. Give way, give way.
से ही को दान करना पड़ता है। बड़े प्यारे The bhajans sung by the children are very sweet when these innocent souls bring out the melodious voice from their heart. It is very touching. It goes straight to the heart. It touches the heart. And I feel like sitting here all the time listening to your sweet bhajans. But you know that we have the limitation of the time. So that is why it is not possible. But once again I would like to tell you that all of your bhajans are very sweet, they are very melodious, and they touch my heart very much. Now Dr. Perkins will tell you a story. This is a story about a man who is called a greedy man and a master who made him tell the truth. There was a master who went to a village and he spent some time there. When he was leaving, he was walking, and the wife at the place he was staying made him 3 stuffed chapatis, which are very, very sweet kind of meal in India. People like them very much. And at the last minute, a man, a greedy man, asked him if he could go along with him, and the master said that he could. So they walked together for some time, and then the master had to leave for a minute. So he told the man he would be right back. While he was gone, the greedy man opened up the master's stuff, his bags. He found the 3 stuffed chapatis and he ate one. He put it back. When they came back, the master looked things over. He saw that there was a stuffed chapati missing. He said to the greedy man, "Did you eat that 3rd stuffed chapati?" And the greedy man said, "No, master, I didn't eat it. No, no, sir." The master said, "All right." And they went on walking, and pretty soon they came to a large forest fire that was very scary. And the fire was raging, and the greedy man got very scared. And he said, "What's going to happen now? How are we going to be saved? We're going to be burned up." And the master said, "No, no, you remember the God who made you, and you will see that it'll be all right. You won't be burned up." And the greedy man did that. He and the master took hands and they walked through the fire, remembering the God who made them. And they got through to the other side and they weren't burnt. So when they got through, the master said to the greedy man, "Now I'm asking you in the name of the God who made you and who saved you from the fire, did you eat that 3rd stuffed chapati?" And the greedy man said, "No, master. I swear by the God who made me and who saved me from the fire that I did not eat that 3rd stuffed chapati." So the master said, "All right." And they walked along, and soon they came to a river that was in flood. There was water everywhere, and there was no way they could avoid being drowned. So the greedy man again got very scared. And the master said, "No, remember the God who made you and who saved you from the fire. Remember him, and we'll cross that river all right." So they did that. They took hands again and they crossed the river, and on the other side the master said to the greedy man, "Now, in the name of the God who made you, who saved you from the fire and the flood, did you eat that 3rd stuffed chapati?" And the greedy man said, "No, master, I did not. I swear by the God who made me and who saved me from the fire and the flood, I did not eat that 3rd stuffed chapati." So the master said, "All right." And they walked on a little longer, and there was a lion roaring, coming at them. And the greedy man got very afraid, and he said, "Now what are we going to do? Surely we'll be eaten up by the lion." And the master said, "No, remember the God who made you, who saved you from the fire and the flood, and you'll be all right." So again they were saved. And when the lion went away, the master said to the greedy man, "All right, now, one more time. In the name of the God who made you, who saved you from the fire and the flood and the lion, did you eat that 3rd stuffed chapati?" And the man said, "No, master. I swear by the God who made me and who saved me from the fire and the flood and the lion, I did not eat that 3rd stuffed chapati." Now the master was he had pity on this man.
He loved him even though he was very greedy and also a liar. But still he loved him because he was a human being. And so he wanted to make him tell the truth, because he knew if he could make him tell the truth, then he could save him. So he created a big pile of jewels and gold using his supernatural power. And he divided that pile into 3 piles. And he said to the greedy man, all right, this pile is for you, this pile is for me, and the 3rd pile is for whoever ate that 3rd stuffed chapati. And the greedy man said, yes, master, I swear by the God who made me and who saved me from the fire and the flood and the lion, I ate that 3rd stuffed chapati. So the master said, all right. And that way he made the man tell the truth, and eventually he saved him and took his soul out. हाँ प्रबंधਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਖਮੋਚੀ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ I thank the group leaders and the organizers who organize this children's satsang. And I hope that after you receive the prasad, you will go to the main satsang hall, go there quietly, and you will sit down quietly and will not disturb the others. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਲਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। तो आपने खुश होकर पलटू नाम रखा सीगा। जब आप खान पीने लग जाते हैं, जुआ खेलने वाले की संगत में जाते हैं, जुआ खेलने की आदत पाई जाती है, चोरी करने वाले की संगत में जाते हैं, जो संसार में रची गई है सारे का अच्छी तरह मुताला करते अगर तुम्हारे अंदर जरा भी काम नहीं बदबू है तो पंडित और गुरु से कोई फर्क नहीं करता।
Washadi Mahi Yo Yo Naha Prachodayat. Sawitu Wariyam Bargo Diwashadi Mahi Yo Yo Naha Prachodayat. Sawitu Wariyam Bargo Diwashadi Mahi Yo Yo Naha Prachodayat. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Your Holiness Sant Ajay Singh Maharaj, Your Holiness Swami Ganananda Ji Saraswati Maharaj, fellow devotees in the Lord, today is indeed an auspicious day. When we heard of the coming of His Holiness Master Sant Ajay Singh, we made a request that if it were possible, he joins us at Satsang. We know how busy he is when he arrives here, and we were not expecting that he could find a time to come, knowing how crowded his program would be and the demands on his time from his numerous devotees. So it is a great blessing to us that His Holiness has accepted, that Master has accepted to come and join us for satsang. Some time ago, Narada asked Lord Vishnu, the Lord, what is your address? Where can you be located? Where do you reside? If your devotees want to come and look for you, where do you live? What is your address? Some people say you live in Vaikunthi. Others say you live in the hearts of the great yogis and the great sages. But truly, where do you live? And the Lord said, I don't live in any of these places, but I am always where my devotees gather together in a satsang to take my name and to sing praises unto me. I am always there. And there cannot be a better opportunity for the Lord to be where his devotees are when Master is also present. So we know that you have come with the Lord, and that the Lord will bless this home, will bless our uncompleted temple, will bless all our devotees and members, and will bless even those families that could not find time to be here today. I will not take too much time, but we would like to welcome you dearly into our hearts, and we would appeal to you if you would offer us some kind words
of spiritual knowledge and wisdom, so that we may be guided by them in our lives. Welcome, Akwaba. मैं पहला स्वामी जी ਦੇ ਸਦਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆਰਤੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ स्वामी जी ਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ वो संसार यात्रा पूरी करके चले गए हैं। थानू पता ही है कि विछोड़े का दर्द जिसनू खुद लग्या होवे उसनू पता है। मैनू भी मेरे गुरु का विछोड़ा इसे तरह असह सहारना औखा हो गया सीगा। सो प्यारिओ असी स्वामी जी के नाल बड़ी हमदर्दी रखते हैं, लेकिन ये भी असी दसते हैं कबीर साहब ने कहा सीगा संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए वो सागत बापड़े जो हाटे हाट बकाए। Once before, when Swamiji had invited me to visit the temple, I had come here and I was very happy. Still I remember the enthusiasm of the dear ones who were present here. So much love they had, so much enthusiasm to do the devotion of Lord they have. And I still remember that time. So this time, when I was told by Mr. Esando about Swamiji's Gurudev's completing his earthly sojourn and going back to his abode, I wanted to come here and pay my respects to Swamiji. I have this deep pain and I share this sorrow with Swamiji. But I would like you to tell you that such great souls do not die, as Kabir Sahib had said, that why mourn the death of the saints? Why mourn the death of the great souls? Because they don't die, they go back to their home. परमात्मा की भक्ति अमोल कतान होता है। यही सच्चा सुख सच्ची इज्जत सानू परमात्मा के दरबार में दिंदी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी नाशक है। संत महात्मा परमात्मा तो नहीं होंगे, लेकिन परमात्मा तो घट भी नहीं होंगे। उन्होंने अपने प्यार के जरिए परमात्मा अपने उत्ते मेहरबान किया होंदा है, अपने उत्ते खुश किया होंदा है। जो लोग महात्मा की संगत में जाते हैं वो भी लोग इस संसार समुद्र विच दमारे चक्कर नहीं लाउंदेगे, उन्हां दा भी जीवन जिहड़ा है वो सफल हो जाता है। The devotion of Lord Almighty is a very precious thing. It is the remover of all the evils and it is the giver of the real peace. Those who do the devotion of Lord Almighty, those beloveds of God, they are no way bigger than God Almighty Himself, but they are the beloved children of God. And they have captured God Almighty in the chains of their love, and they can make God Almighty do anything for them. So those who do the devotion of Lord, those who remain devoted to Him, that cycle of coming into this world and going back from this world, the cycle of birth and death gets finished, and they finally go and remain in the place from where they had come into this world. देह करके संसार विच ना राम रहा, ना रावण रहा, ना कृष्ण रहा, ना कोई संत, ना कोई योगी रहा है। ये दुनिया ही चलो चली दा मेला है। लेकिन जो अपने जिथों आत्मा आउंदी है उत्थे पहुंचदे संत वो धन हन जेड़े इत्थे आके धरती दे उत्ते
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। Not even Lord Rama or Lord Krishna or any other saint who came in this world remained here in their bodies. One day they all had to leave, but they were the great souls. They came in this world, they did the devotion, they connected the souls with them, and they went back to the real home, because this world is such that all those who come here have to leave it someday. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾਪੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। Guru Nanak Dev said that even Lord Rama left this world, and even Ravana, who had a very big family, had to leave this world. Nanak says nothing is permanent in this world. This world is like a dream. ਸੋ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਆਖਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਆਲ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਲਿਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਲਿਖ ਦੇਣੀ। There is a lot which I can say, but you know that the time is very limited. That is why it doesn't permit me to talk more. So I would like to seek the permission from Swamiji to leave now. But once again, I would like to say that I share with him the pain he has, because you know that the pain of separation is, after all, such a pain which is unbearable. In my childhood, when I was looking for God Almighty, I wrote one bhajan in which I had requested Lord Almighty that, O Lord, graciously write in my fate the love for my master. And in that bhajan itself, I even wrote that, write whatever you want to in my fate, but don't write the separation from my master, because this is the most unbearable thing for a disciple. ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੇਲੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਗਾਨਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਇਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ। My Sadguru, beloved master, he used to say that it is the disciples who glorify the name of the masters. The masters do not glorify their own name, but it is the disciple of the master who glorify the name of the master. So I'm very pleased to come here and to be with Swami Gananandji, and I have seen earlier also and even now that how much enthusiasm he has created within all of you, the dear ones, to do the devotion of Lord. And I hope that like he has been doing so far, he will continue the mission which has been left by his master. So once again, I am very thankful to all of you for inviting me here, and I am very glad to be here. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 184 ਜੌਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜੈ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj had said that this human body is the highest of all creation, and God Almighty has given this glory, this privilege to the human birth, to the human body, to do the devotion of Lord. This is like the final step, and if we lose this opportunity of this human birth, we may go back into the cycle of births and deaths again.
So I hope that you will make the best use of this human birth, this opportunity of doing the devotion of Lord, and all the dear ones will benefit from the guidance of Swami Gananand ji, and you will make the best use of your time. स्वामी जी बड़े मिलनसार है, बड़े निम्रता वाले हैं। मैं दूसरी दफ़ा इन्होंने मिलिया है, बड़ा दिल खुश होता है मिलके। मैं आशा करता है कि जिस ये काम ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I am very pleased and very impressed to see Swamiji once again. I am very impressed and moved by his humility, and I am very appreciative of the work for the soul which Swamiji is doing, and I can only pray to my beloved master that he may shower his grace on Swamiji so that he may continue doing the work which he has been doing.
ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Salutations unto the feet of Supreme Father Savan and Kripal, who, showering limitless grace upon us, have given us this opportunity to sit in their remembrance and who have allowed us to do their devotion. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। Guru Nanak Sahib had said that he himself is the one who makes the jiva forget him, and he himself is the one who makes the jiva do his devotion. It is all him doing. It is not in our hands to do anything. In fact, it is the Lord himself who is making us do everything. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। Kabir Sahib had said that the colors of the world, the colors of the Maya, the colors of all the material things, and all other colors are tasteless. They do not have any taste in them. The color of the Naam, the color of the devotion of Lord is very fast. And once with the grace of Almighty Lord, the color of the Maya and the color of the world and the worldly materials is removed from our soul. And when we get the color of the Naam, the color of the devotion of Lord Almighty, afterwards the color of the Maya or the color of the world do not bother us. We cannot get those colors. We get the color of the Naam only when Lord Almighty is gracious upon us. ਚਾਹੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। It doesn't matter if you meditate over here or in your home. Whenever you sit for meditation, before starting it, make sure that you remember the 5 holy names and start doing them slowly. Go on repeating them slowly. Whenever you sit in the meditation, sit with a quiet mind. Do not understand meditation a burden. Do it lovingly, because you know that we become successful in the work which we do lovingly. ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
अपना अभ्यास करें। So all of you please close your eyes and start doing your meditation with quiet mind. गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। वास्तु अगोचर दई सतगुरु ने, वास्तु अगोचर दई सतगुरु ने, भली बताई बाता जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु काल निवाए माथा जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहत कबीर सुनो ए धर्मन, कहत कबीर सुनो ए धर्मन, मानो बचन हमारा जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, आओ लोक दयारा जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता।
I'm very glad to see all the arrangements. All the arrangements look very good here. And I'm very pleased with all of you for doing such a good seva for the dear ones. And I hope that you will continue to do this seva. Only he who serves others gets everything, whether it is the service by doing meditation or by serving the dear ones physically or by doing the mental seva. The meaning is that whoever has done the seva has gained everything. सत्संगी में कभी भी छोटी सेवा नहीं मानो मौका देना चाहिए ये सेवा में नहीं करना नहीं जो सेवा मिले उसको पैदा उठाना चाहिए. The dear ones should never think that this is a very small seva, a very insignificant seva. Whatever seva or whatever opportunity they get to be of use to others, to be of service to others, they should grab that opportunity and they should do that seva. I welcome all of you here
I'm very pleased to see all the dear Sevadars here. हाँ भाई, स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा कि भाग वाले जीव है जो साध संगत की संतान की सेवा करते हैं। Swamiji Maharaj had said that fortunate are the souls who do the seva of the Sangat and the Master. गुर सेवा जो सदा सहाय ताको ऐसी पीठ दिखाई। गुरु सेवा सदा ही सहाय होती है, लेकर भागा बगैर असी उधर मुंह नहीं करते, पिट करके खड़ जाते हैं। The seva of the Master always helps us. But if it is not written in our fate to have that seva, we cannot take advantage of it. We turn our back towards it. प्यारे और सेवा ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। Dear ones, there is nothing like small or big or important or unimportant seva. Whatever opportunity you get to do the seva, you should at once grab it and you should take advantage of it. You should never have these kind of feelings come in your mind that this is a very insignificant seva and I am not going to do this. ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Whatever seva a satsangi gets, he should do it lovingly and with full faith in the Master. ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮਿਲੇ, ਕੱਪੜ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Whether we get the seva of moving the chairs, whether we get the seva of spreading the mats, whether we get the seva of preparing the food, if we can afford and if we get the opportunity of doing the seva with our wealth, we should take advantage of that. So the meaning is that whatever opportunity we get to do the seva of the Sangat, we should take advantage of it. ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The Sangat is very dear to the Master. He loves the Sangat more than he loves his own body. So that is why whatever seva we do for the Sangat, that is the seva for the Master. ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ, ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। Dear ones, as I had said today in the satsang, that egoism is the commander of the forces of the mind. So since we have the egoism within us, after doing the seva, do not get trapped in the trap of the egoism. Don't think that you have done the best seva or you have been doing this seva for very long and there is no one else who does the seva like you. So try to abstain from these kind of feelings and thoughts also. ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। We should do the simran while we are doing the seva. If we will do the simran while doing the seva, surely we will be saved from the egoism. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੁਤਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਦਾ ਦਿਆ। You know that in the past, because of your love, Lord Kirpal sent me here to do the seva of you, the dear ones. In one of the bhajans, I have written that wherever you send, I go there, O beloved Lord. Whatever you give me to eat, I eat that. I am a puppet and my string is in your hands.
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ज़्यादा कमज़ोर होने करके वो प्रोग्राम भी ना हो सकिया। लेकिन परमात्मा कृपाल ने बड़ी भारी दया की, जो अड़चना सन वो सारियां ही समाप्त कर दी और थोड़ी मैं सेवा में आ सकिया। So that after we made this program, another schedule was made which was a month earlier, and I was going to come according to that schedule, but because of my ill health I was not able to do that. But finally, with His grace, all the difficulties were removed, all the obstacles were removed, and I was able to come and do the seva. मैं सदा ही दसदा हूँ कि आप सब आत्मा करके वो शब्द गुरु परमात्मा कृपाल के बच्चे हैं। सानू पता होना चाहिए, अगर बच्चे पिता दे आपसरी में बेतफाकी करनगे, पिता खुश नहीं होंदा। बेशक वो खामोश रहे, लेकिन अंदरों असी उसकी नाराजगी ले रहे होंगे। Often I have said that because all of us are the souls, so in the form of the souls we all are the children of our beloved Lord Kirpal, and if there is any disunity or disharmony among the children, you know that even if father doesn't express his displeasure, but still in his within he is full of displeasure. So if we are not in the harmony, if we do not love each other, then we are displeasing our Father. स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा कि अगर होर किसी तरह काल दा घात ना चले तो संगत दे विच घुसपैठ कर लेंदा है। ये मना नूं ही अंदर मना दे अंदर बैठ के ही एक दूसरे नाल रिस्क करनी शुरू कर देंदा है। Swami Ji Maharaj had said that if the negative power cannot become successful, does not become successful with any of his tricks, he gets into the Sangha, he gets into the hearts of the dear ones in the Sangha, and from there he creates the jealousy and he tears people apart. प्यारे इंसान गलतियां दा पुतला है, कमियां दा भंडार है। अगर असी सेवा ना करांगे, सत्संग ना करांगे, किस तरह से आपनियां गलतियां नूं सुधारांगे, किस तरह आपनियां कमियां नूं दूर करांगे। Dear ones, man is an idol of mistakes. He is the store of shortcomings. If we will not do the satsang, if we will not look at our own selves, how are we going to remove our shortcomings and how are we going to improve ourselves? ये कोई ये कहे मैं तरना तो सीख जावा दरिया दे अंदर मैं दाखिल ना होगा, ये नामुमकिन है। इसी तरह असी ये कहिए कि साथों कोई गलती ना हो जाए, असी सेवा ही ना करिए। नहीं प्यारिओ, सेवा करांगे, गलतियां भी होंदियां है, अगे वास्ते असी सुधार कर लेंगे उसका। If anyone says that he wants to learn swimming but does not want to get into the water, how is that possible? In the same way, if we say that we don't want to make any mistake, that is why we don't do the seva, that is also not a good attitude. When we do the seva, it is natural and it is possible that we may make the mistake, but we have to learn from our mistakes. We should do the work in such a way that in future we do not repeat those mistakes again. अगर सेवा करते कोई किसी ने समझाता है कि तू गलत चलता है, तो सानू उसका गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए। If while doing the seva, someone is explaining to us certain things, someone is telling us that you do this thing or you do this work in this way, we should accept it and we should not get upset with it. सेवा का मतलब ही दूसरे की खुशी प्राप्त करनी है। Seva means to please others. और अगर किसी ने कोई सत्संगी बोल भी लेंदा है, बोलिया भी जाता है, या किसी अंदर कोई कमी भी सानू महसूस होती है, तो सानू सब्र तो कम लेना चाहिए है। If we see some lacking in somebody while doing the seva, or if there is if we get to any circumstance where we have to tell someone about his mistakes, at that time we should be patient. मैं आपके गुरु का किसी भी लफ्ज ना धन्यवाद नहीं कर सकता, जिसने बड़ी दूर आके साढ़े अंदर अपने प्यार का पौधा लाया है, सानू एक दूजे को समझने का मौका दिता है,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। I do not have any words to thank my beloved Lord who came so far and He has planted this seed of love within all of us. We do not know that since when our souls were separated from each other, and it is all due to His grace that He has brought us together in His love. ਸੰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਿਆਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Saints are not attached to any particular family or any particular community or any particular country. They belong to everyone, they belong to all the country. They understand everyone as their very own because they always look at the soul. They do not pay any attention to the mind, which is full of all the shortcomings and all the failures. And since they always look at the souls, that is why they understand everyone, all the creatures of this world as their very own. ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। I was very pleased to come here and spend time with all of you, the dear ones. I was very happy to be with the soul of my beloved Master. There is no place where I do not see him. This is also due to His grace. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਸੋ ਅਬਰੋ ਕਹੀਏ। Guru Nanak Sahib had said that if they were made by some other, then we could say that they belong to someone else. ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਚਹਾਈ ਲਾਈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਡੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। So I hope that like up until now, all of you have performed your duty. You have attended the satsangs and you have done your bhajan and simran, and you have done your duties well. Now your duties do not end. With the end of this program, your duties do not come to an end. In fact, you have to perform your duties even more. Always remember what beloved Lord Kripal used to tell us. We should always keep attending the satsang and we should be regular in our meditation. Beloved Lord Kripal graciously gave us the diary. We should fill that up and we should make our life according to the diary. ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। When I came here the very first time, there was not so much greenery of love within the Sangat. Second time when I came, it improved and people were more loving. Now this time I was very happy to see that the love is overflowing in the Sangat. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੋ। I am very happy that all of you have got the land for making the ashram in the remembrance of beloved Kripal, beloved Lord. And I hope that all of you will cooperate and will work very hard, and understanding it as your very personal work, you will prepare that place so that all of you could go there and do your meditations. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। So that the difficulties which you face for organizing a program, all those difficulties will go away once you prepare that place. ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। In the name of my beloved Gurudev, Lord Kirpal, I am grateful to all the dear ones who have done all different kind of sevas, those who have done the seva in the langar, all the members of the managing committee and all the dear ones who have done tremendous amount of seva in this program to make it successful. I am very grateful to all of you, and once again I would like to thank all of you in the name of my beloved Lord Kirpal. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਸੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੀਟ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੋ। Children's satsang was also very good. It was very much full of love. The children were very disciplined and they sang very good bhajans, and I was very pleased to attend the children's satsang. And I was very pleased with the parents who came to see me with their children asking for their initiation. And I was very happy when they told me that they have kept their children strictly vegetarian right from their birth. Often I have said that children are the precious gift given to us by God Almighty, and we have to bring them up lovingly. We have to understand it as our responsibility to bring them up. We cannot bring them up if we hate them or if we do not love them enough. So we have to love them, and understanding it as our responsibility, we have to teach them to abstain from the meat and the drugs and intoxicants and the other bad things. And we have to make their life, because they are the precious gift of God to us, and we have to take good care of them. ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ Well, you will leave the room as you take the prasad. ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
8,000 CDC. But I need to get into the van to try and... What does that translate into? Translates Do to you know? $9. $9 each. Yes, $9 each. Sounds good to me. We'll serve you there. Money. No, I won't allow you on board. Jenny. That's that. Bye-bye, master. Safe journey. Thanks for coming. Ande ke pe mi ta ton. Boy, why no stop there? Why no help? Have you got the permit for doing that? Yes, I do. When you finish, you like to stay. Go le kesi makale. Yeah. I cannot make that mark pass. When you
page. Good evening, sir. Can I help you with your seat number?